Yeretse iyo wenda bigaragaye ko haba ikindi kibazo cy'ubuyobozi budakwiriye cyangwa se cy'ubwoba bwo kuyobora, and God would raise up a woman to do the icyo job. gihe rero Imana izamura umugore kugira ngo ubashe kuyobora mu gihe bigaragaye ko umugabo adashoboye. Now, in our church, Mu rusengero rwabo we do allow women twemerera abagore to teach our children and our high school students. Okay. Mu rusengero rwabo They are children's minister or youth minister, but not the lead pastor. baba abaminisitiri baba cyangwa se bari abakozi bigisha abana ndetse n'urubyiruko cyangwa ariko ntabwo baba ari abapasitori. And all makes sense? Ibyo se byaba bidameye icyo bigufashaho? Okay. All right. All right. Do you have another question? Ese wafite ikindi kibazo? Ikindi kibazo icyo nacyo tukimaze. Ikindi kibazo umupasitori ahamagarirwa gukemura ibibazo by'abakristo, kubafasha, kubasengera. Ese pasitori wagize ibibazo afashwa nawe? Okay. You know, pastor is called or just has a responsibility just to make sure that he has to unify or to reconcile some people that have a trouble in the church, some conflict that lies in the church. Is the one to be in charge of it, so that he has to end up with these things. But if a pastor made out with any trouble or just any circumstances, who has to help a pastor? Who helps the pastor if he is in trouble? Yes, when a pastor is facing a trouble, who has to help? What trouble? Difficulties, some challenges, some life challenges. Personally or in the church? Personally, when a pastor met with a personal issues. With a personal issue, a pastor when he was the one to help him. There will be several people he can turn to. Other pastors outside of your church. And then the deacons in the church. We need to encourage and help each other in ministry. And so, no pastor is perfect and will not have problems. There should be people in your life you can trust that can encourage you and help you. When I have difficulty, my wife is an encouragement. My fellow pastors and the deacons in my church. And I find out sometimes hardship. And I find out sometimes problems. Humble me. Increase my faith. Grow me in the Lord. And help me trust my fellow pastors and deacons. I find it brings us close together. muri Bibiliya dusoma ko umugabo yashatse has not to commit a divorce till he died. ariko hari abantu tugenda tubona bahura n'ibibazo wenda umugore akitwara nabi cyangwa umugabo akitwara nabi. But we've seen some challenges where either a woman has a misconduct or either a man has a misbehavior. Where they got a separation or divorce after maybe having one child or not.
ese No, not all. kurinda uyu muntu wenda twizera ko akiri umukristu atarageza imyaka 60 y'ubupfakazi cyangwa kuba wenyine birashoboka cyangwa ashobora gushaka undi atandukanye n'undi kuko kuba wenyine byamushobora mu gusanga. Actually, for this woman, do you think if a woman is under 60 years, is it a good idea for her to stay alone? Or just it's better for her to get married, to remarry again? Okay, just a woman. Umugore wa mbere akiri. Okay, icyo ni yakivuze. Aracyariho. Okay. And while what you didn't just clarify what is this? The point is this. Really just clarify. Reka dusobanurire. The point is this. So, ni umupasiteri cyangwa umukristo? A believer, a married believer, may get a divorce with his wife or her husband. Okay. So then they get a separation, of course. So then at the time they get a separation, is it allowed for one of them to remarry again, just to get married again with another husband or just another woman? Is it allowed while the other still there alive? Okay. All right. That's a question that Christians have been asking for a long time. Because let's understand. Jesus said in Matthew 19 that marriage is for a lifetime. Right? Yeah. Right? Jesus said marriage is for a lifetime. And what did Jesus say in Matthew 19 about divorce? Let's see, what did he allow? Okay. He said, I tell you that anyone who divorces his wife, except for marriage unfaithfulness, and marriage. So they need me to read. Don't paraphrase. They need me to read in Kinyarwanda. Okay. 19 verse. Start with verse 4. Okay. 19 ku murongo wa 4. Nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa kabiri. Yesu yaravuze ngo husband and wife umugabo n'umugore are one flesh under God, ni umubiri umwe imbere y'Imana, and this is for a lifetime. kandi bagomba kubana akaramata. And this is hard to accept. But he said this is God's way. He said, but if there's unfaithfulness, then divorce is allowed. If I'm unfaithful to my wife, she can divorce me. Unfaith or faith, and be free to move forward and marry again. Niba yabaye ahemukiye umugore we, ni byiza ko umugore we niba atandukanye nawe nta cyaha agomba kugenda ari free ari umwere. Because she wasn't the sinner. Nta none kandi ntabwo yabivuze ngo ni umunyabyaha. I was. ahubwo njyewe wahemukiye umugore njyewe umunyabyaha. She is free to move forward in her life. yemerewe nimba njye nabaye umugore we yemerewe kugenda tugatandukana kandi ntabwo umunyabyaha aba kugenda kwiwe agomba kugenda ari free akajya gushaka. Ababohotse. Also, Paul said there was another. So of course, that's why. Everybody,
from my interpretation of Scripture, uburyo ngewe nsobanura ibyanditswe cyangwa se uburyo njye nabisobanura in that situation, muri iyo situation muvuze muri ubwo igihe bigenze gutyo, the wife was faithful, umugore ufite umwizerwa, the husband was unfaithful, mu gihe umugore urumva umugore donc awe abaranambye ku mugabo, ariko umugabo we akamuhemukira cyangwa akamuca inyuma, reka tuvuge gutyo mu Kinyarwanda, akamuca inyuma, she divorces him. nuko umugore agahitamo kugenda kuko umugabo yamuhemukiye. My understanding ngewe uko mbyumva ngewe nka Rodin is that yes, she is free to remarry. yemerewe kongera gushaka. Okay, all right. And either way, if the wife is unfaithful, if the wife is unfaithful, yeah, let's say if the wife is unfaithful, niba rero umugore yabaye umuhemu we, and the husband divorces her for unfaithfulness, umugabo wiwe akavuga ati umugore wanjye kuko yamuhemukiye yaciye inyuma ndandukanye nawe, I would believe the man is free to remarry. nanone kandi nzira ko umugabo aba yemerewe kuzashaka undi muntu. Also, Paul, to be righteous, and a husband has also to help a wife to be righteous. Yes. Why do you think that the husband and wife should his husband, yes. The husband and wife should encourage one another, yes. In their Christian faith. Paul said that if one, so the question is this. So there is a wife and a husband. One is an unbeliever. Paul said that they have to keep together. So if a wife is an unbeliever and a husband is a believer, a husband has to help and his wife to be a believer too. Okay? Or just to be sanctified. Or just purified. Okay. All right. To begin with, Paul says yes, if an unbelieving spouse is married to a believing or a Christian spouse, yes, they should pray for them and try to lead them to faith in Jesus. And if they can save the marriage, they should. But if the unbelieving spouse wants to leave, Paul says, loose them from their bonds. Loose them from their vows. Let them loose. Okay? Our church and our Christian faith begins to crumble. kuko icyo gihe tutangira kugira ibibazo mu rusengero no kwizera cyangwa se n'ubudemuka n'ubunyangamugayo bw'abakristo bugatangira kugira ibibazo. And I look forward to discussing further with Pastor about some of these different viewpoints. Ndifuza yuko nakomeza kugira ibindi biganiro hagati hamwe n'abapasteri ku ma views cyangwa se ku bitekerezo bimwe na bimwe hejuru y'iki kintu kijyanye n'urushako. But the best approach ariko icyangombwa ni iki is to teach your children and your youth in your church nuko twigisha abana bacu ndetse n'abanyetorero bacu to make sure that they're marrying the right Christian man or the right Christian woman. Kugira ngo bamenye neza yuko bagomba gushaka umugore cyangwa se gushakana n'umugore cyangwa se n'umugabo ukijijwe. And thank It sounded like you were having some lively discussion. And when we talk about issues that relate to ministry, there's always opportunity for many opinions.
hariho ibitekerezo bitandukanye cyane dushaka ko dusangira. I've always heard Numvise ko that if you put 3 pastors in the room, ufasha abapasitori batatu ukabashyira mu cyumba, you will have 4 opinions. uzabona ibitekerezo bine muri bo. Did that not translate? Did that not translate? I think what we're going to do is continue to allow you to ask questions. Mu by'ukuri turashaka guha uyu mwanya tuw'ibibazo mubaze umuntu ufite ikibazo rwose n'amahirwe adasanzwe. And if you don't have things that you have an interest in or would like to talk about, niba hari ikintu ushaka by'ukuri kuvugaho cyatwubaka twese, I brought some things that we can talk about. mu by'ukuri twabisangira rwose. But we want to make sure that this time is productive. Turashaka rwose ko uyu mwanya utanga umusaruro ushimishije. Tomorrow, Ejo we'll have 2 hours together. tuzamarana amasaha, And I'm going to be with you guys for the 2 hours tomorrow. kandi ni jewe tuzaba turi kumwe. And Pastor Rodney is going to be with the deacons for 2 hours. Nanone pasiteri mugenzi wanjye azaba ari kumwe n'abadiyakoni nawe amasaha abiri. And so we look forward to tomorrow as well. Nanone kandi turabona ko ejo mu by'ukuri hari ibintu byiza cyane bizaba. We just came from time with your young people. Tuvuye muri ruriya rubyiruko rwanyu. And if you're looking for hard questions, niyo mu by'ukuri mushaka kumva ibibazo bigoye, they got a whole boatload of it. nibo babifite byose. They are amazing. N'abantu batangaje. And we had a wonderful time. Kandi ibibazo twaciye muri bitangaje. And you are very challenged Mufite inshingano zikomeye cyane kuri bariya. to have the responsibility of pastoring those young Mu people. by'ukuri mufite inshingano zikomeye zo kurera bariya bana. Their minds are sharp Ibitekerezo byabo biteye ubwoba. and their questions are real. Kandi ibibazo byabo ni iby'ukuri. And they're asking the right thing. Kandi barabaza ibintu bikwiriye rwose. And they have been given some good tools. Kandi bahawe tools n'uburyo bw'ukuri ibikoresho bishobora kubafasha kumva. So I want to commend you first of all, Ndashaka rero kubasaba ko because you are introducing them to the Word. mu by'ukuri kubera ko murimo mubereka isi, murimo mubabwira isi. And that's a good thing. Ni ikintu cyiza cyane. Anybody have a question? Hari umuntu ufite ikibazo? ikibazo ufite We are here as pastors. kandi biriya ngo umupasiteri agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Has to be a husband of one wife. Abakristo bemerewe kugira abagore babiri cyangwa se barenze umwe. My question is, what about Christians? What about believers? Are they allowed to have more than one? It's a good question. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. And I think to understand the question, we have to understand what the Bible is saying to us. Kugira ngo twumve ikibazo neza cyangwa tubone igisubizo neza, turibanda ku byanditswe byera. And we have to understand the culture in which the Bible was written. Kandi tugomba kumenya neza umuco Bibiliya yandikiwemo. There was a huge problem Hari ikibazo kinini cyane in the world in which the Bible was delivered to us. mu isi igihe Bibiliya yandikwaga. All the way back to the days of Solomon and David. Kuva igihe cya Salomo na David. The population had allowed multiple marriages. Abaturage cyangwa abagabo abantu bari bemerewe gushaka abadamu bashaka. But this was never God's intention. Mu by'ukuri icyo ntabwo cyari igitekerezo cy'umwimerere cy'Imana. You remember the story of creation. Muribuka inkuru yo kuremwa kw'ibintu cyangwa inkuru yo kuremwa kw'isi. When God made man, igihe Imana yaremye umuntu, and he saw that it was not good for that man to be alone, ibona ko atari byiza ko uwo muntu aba wenyine. he made for him a woman. Imuremera umufasha. He made for him a woman. Imuremera umufasha. He made for him a woman. Imuremera umudamu. Not women, Ntabwo yari umudamu. a woman. Ntabwo yari umugabo, yari umudamu. So that the two Abo bantu bombi could become one flesh. kugira ngo babe umubiri umwe. The responsibility Inshingano yabo of a man and a woman together umugore n'umugabo hamwe became possible. byarashobotse.
They were able to do what God had designed them to do in the beginning. bashoboye gukora ibyo Imana yifuzaga ko bakora mu itangiriro ry'ibihe. Just as sin entered the world Icyaha rero kiza mu isi, and gave men and women the opportunity to choose their own way and to do their own thing. icyo cyaha kizana izindi nzira, niba nazita za Kinyarwanda, ibitekerezo bindi byiyopoza igitekerezo cy'umwimerere cy'Imana. We have been very good at destroying God's perfect plans. Mu by'ukuri twatandukanyije umugambi w'Imana kuri twebwe kuva kera cyane. And to take what God intended for good icyo Imana yari igamije ku cyiza cyacu and to turn it into a problem. mu by'ukuri gihinduka ikibazo. A number of years ago, Nyuma y'imyaka myinshi cyane, when I came to Africa for the first time, igihe naje muri Afurika bwa mbere, I was in Malawi. nari muri Malawi. And during the time of teaching in Malawi, Igihe nari nabwirizaga icyo gihe, we were beginning with new believers. twarimo tubwiriza abantu bakicemera. And we were in a village Twari mu cyaro, where we had folks going out into the village sharing the gospel. abantu bagendaga hirya no hino bavuga ubutumwa bwiza. And they were going from house to house. Bajyaga inzu ku yindi. And as the gospel was shared, people were responding Igihe ubutumwa bwavugaga, abantu bagakizwa and inviting Jesus into their hearts. hanyuma bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. The plan was to plant a church in that village. Umugambi twari dufite kwari gutangira itorero muri uwo mujyi cyangwa icyo cyaro. The tribal leader had already given a place of land Abaturage cyangwa abayobozi b'uwo mudugudu ba leta bari baduhaye kera ubutaka. and had given permission for a church to be built. Noneho baduha n'uburenganzira bwo gutangira itorero rikahakurira. There was a pastor Hari umupasitori that was going to pastor that first church. wari ugiye kwitegura gukorera iryo torero ryari rivutse. And so the church started under a tree. Itorero ritangira munsi y'igiti. And as new believers were one, Nk'abakirisitu rero babaye umwe, they came out to the tree. baza munsi y'igiti. There was a Malawi pastor Hari umupasitori wo muri Malawi koko, and I who sat up under the tree, nawe yaje aho munsi y'igiti, and we opened the scripture dufungura ibyanditswe, and we began to share about what the church was about. noneho dutangira kuvuga uko itorero ryari riteye, uko itorero ryavutse, uko itorero ryari ribayeho. We used the book of Ephesians, Dufungura mu gitabo cy'Abaefeso, and we started talking about all of the things that have happened as a result of our reconciliation with God. ibi tuvuga ibintu byose byabayeho kugira ngo twongere kandi tube reconcilier n'Imana, duhuzwe n'Imana. About how God had given us new life. Ukuntu Imana yongeye kandi kuduha ubuzima bushya. Because of our sin, we were separated and dead in our trespasses. Kubera ko ibyaha byacu byari byaratandukanyije n'Imana. And how God began to establish in us Uko Imana yatangiye kubaho kandi muri twe. a new heart, a new mind, Ibitekerezo bishya, umutima mushya. full of new opportunity. Byose byuzuye amahirwe y'igitanga. We got to chapter 5, Tugera kuri chapitre ya 5. and the Apostle Paul gives instruction about the family. Noneho rero Pawulo atangira gutanga amabwiriza cyangwa imyitwarire y'urugo And the y'abashaka. Apostle shared in that passage Pawulo nawe atanga inkuru kuri iyo. a letter written to all Christians, Ibaruwa yanditswe ku bakristo bose iva kwa Pawulo. not just pastors, Itaja ku bapasitori, not just teachers, itaja ku barimu. to every believer. Iyo baruwa yageze kuri mu kristo wese. And he described marriage Iyo baruwa yavugaga ku bijyanye n'urugo. as being a union between a man and a woman, Ni ubumwe hagati y'umuntu. and how two would be one, Ukuntu bombi bazaba umuntu. and that was God's intention. Kandi uwo wari umugambi w'Imana. And how those two people Ukuntu abo bantu bombi would have their children, bazabona abana. and they would be responsible to raise their children, Noneho bagahabwa kandi inshingano yo kubarera. and that they would be a family. Ikaba famille. And then he shared how we have an armor. Avuga ukuntu tugomba kwambara intwaro z'umwuka. He said, put on the belt of truth, Mwambara umukandara nk'ukuri, breastplate of righteousness, mu bituza mwambara nk'ukiranuka, helmet of salvation, agakiza kari ingofero, take up the sword of the Spirit, hanyuma inkota, shield of faith, hanyuma ugire kwizera, have your feet shod with the preparation of the gospel, hanyuma amaguru yanyu namwe abe yiteguye kuvuga ubutumwa, and then pray. nimumara musenge, And pray. musenge, And when you finish praying, nimurangiza gusenga, pray.
musenge. Pray without ceasing. Ni ukuvuga ngo ni ugusenga mu gihe mwarangije. Pray constantly. Musenge udasiba. Cultivating the relationship that you have with God. Cultive, muhinge, mushakishe ubume. That letter was written to every believer. Iyo baruwa ntiyagiye kuba bishop gusa. We're under this tree. Muri uko kuri. And we're sharing this truth from God's Word. Mutanga uko kuri. And that day, many people came to Christ. Abantu benshi cyane barakizwa. And this discipleship was beginning. Nicyo gihe rero intumwa cyangwa abakozi b'Imana bakomeje kuvuga. At the close of the day, umunsi umwe people came from everywhere. abantu baje baturutse hirya no hino. And the whole little village dumped out mu cyaro ahantu hose and came and circled the tree. abantu bakora guterana munsi y'ibiti. They wanted to know what was going on. Bashakaga kumenya ibihaye biba icyo gihe. We told them about the church that was going to be built. Twari tubabwira ngo itorero rishaka kubakwa. And that we were going to be back the next day. Noneho turagaruka umunsi utaha. And that we were going to continue teaching under the tree. Turakomeza tuvuga ubutumwa bwiza munsi y'igiti. We got there the next morning. Nyuma yabwo umunsi wa gatatu. And there were believers who had been in the village for a long time. Hari abantu bari mu cyaro igihe kirekire cyane b'abakristo. Who had been without a church. Nta torero bari bafite. They had found a place hari ahantu babonye where they could start making bricks. aho batangiye gukora amatafari. And all day long they started making bricks umunsi wose batangira gukora amatafari to build their new church. kugira ngo bubake itorero. This is day 2. Inshuro ya kabiri, umunsi wa kabiri. We continue our teaching. Twakomeje inyigisho zacu. People continue to come. Abantu bakomeje kuza. Every time a new group would come, mu gihe cyose groupe yazaga, He gave us the opportunity to retell the story. noneho bikarushaho kuduha amahirwe yo gusubira mu byo twavuze. To reteach the words yo kongera kandi kubigisha ibyo twakomeje. that were recorded for us in the book of Ephesians. Ibyari byanditswe mu gitabo cy'Abaefeso. Before the 2 days were over, mbere y'uko iminsi ibiri irangira, we had taught through the book of Ephesians twavuze ku byerekeye igitabo cy'Abaefeso many times. iminsi myinshi cyane, inshuro nyinshi cyane. We have to recognize that we have to make things right with one another. noneho rero twamara gutunganya ibintu hagati yacu n'Imana, noneho yikurikiraho natwe ubwacu turyane tubane neza tuba abakristo hamwe. Wife number 2, wife number 3. umugore wa mbere, umugore wa kabiri, umugore wa gatatu. Now not only have we sinned against God, ntabwo mu by'ukuri umugore wa mbere n'uwa kabiri ntabwo tuba twaracumuye ku Mana gusa, but we've sinned against our own human friends. ahubwo tuba twacumuye tuba twacumuranyeho ubwacu ku nshuti, By inviting them into a relationship that God does not condone. kubatumira muri iyo relationship cyangwa muri ubwo busabane wabwirana n'umugore wa gatatu Imana itashatse kubaho. So I asked the gentleman that day, hari umunsi nabajije uwo munsi, do you think it's possible urabona ko bishoboka ko that you can go to wife number 3 ushobora kuja ku mugore wa gatatu and confess to her that you've sinned against her wewe ukamubwira ko wacumuye kuri we, by inviting her into a relationship ukamuzana muri bwa bumwe bwa mbere ku mugore wa mbere that God does not condone, Imana itari ishyigikiye, and release her from that relationship? noneho rero ukamutandukanya nawe muri iyo relation yawe mufitanye, ukamuvaho. What do you think he said? Ni iki mutekereza ko uwo mugabo yanshubije? He said, that's hard. rwose n'uwitse ibyo bintu biragoye. That's difficult. Biragoye. This woman stands. A woman stood up umugore wa gatatu arahaguruka, and she said, I'm his third wife. aravuga ati rwose mutari ibanga n'ije umugore wa gatatu. I'm a new believer. Naje ndababwira ngo mvuge ko nakijijwe. Wow. If Jesus forgave me, Niba Yesu ambabariye, I would have to forgive him. nzamubabarira. And God began to unwind Imana itangira rero gukorana nabo bombi. all of these things. Byose igenda ibikora. Second wife stood up. Umugore wa kabiri nawe ari mu giterane. I'm a new believer. Naje ndababwira ko nakijijwe. If God forgave, Niba Imana yambabariye, I would have to forgive him. naje ndamubabarira. But she said, this is so hard. Ariko aravuga ngo biragoye cyane.
because I love him. kubera ko mukunda.